beya bizimbe ngate bizimba amini abisasula kati abangi nnyo balina sente kyobula nti bamuterayo ekikono bongereza obutafa mwe lyo bannayuganda bemanyi nga mulina n'abannayuganda bemanyi nga mulina access ku William n'abannayuganda bemanyi nga mulina access ku gundi uhare nga mulina access ku balangira n'abambejja babongereza please nefuna ngo eggwanga lyekera abantu Uganda naye kati njala basa mu MP bamwe mugende bazaabwe mugende maka gaabwe mugende ku kikyonna mugende mbeereyo ziba wa full package webakubuuza nti interest zaffe protecting mbaga 100% protecting interest zamwe as long as peace mu Uganda nga mu Uganda ye yagaye kutta chibajukiza mino za Uganda billions of dollars as 100% as twejeko mutukiride embassy bam seniti batuti ne mugende maaso mbagambye ko kimukiza watasobola kwekalakasa enda atasobola kuwandiika ku bessimu tuyambe tubegayiridde bwe bamaliriza ekyo njama otagire wano jena musaraka mutabani Oscar Rugaba akone Museveni buno bakanjira busindika nga bwa security alert oluvanyuma lw'okukola video ez'omujjira mu weekend nga ngezako ku exposing a system kunaku linasembi y'okubeera nabagambye nti bakola ebbaluwa nga bagenda okuwera ekibiina kya national platform ne mbagamba bujja kuba tebonna bakigambye nti kifu era bavudde ne bagamba nti naye ate mu meeting gye babadde nayo ng'akallo kaakaggwa Nyanda Yusufiri yasigale ndembe wano nakkiriza bulungi nnyo naye kijja kukola bwe kityo alimu meeting ya tikijja kuyagenda nti tuteeka okuteekawo resistance tusobola kuwa ebuyinza bwe tutyo wano kye tulina okukola tulina okusooka okusanya ekibiina kya national platform eyo meeting yakusaga tulina okusanya ekibiina kya national platform abakulembeze baakyo bonna tubasibe na buli muntu tuteeke fear netera Buganda strict fear netera Buganda kati bino byogera ku z'omwezi 27 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 wiiki eno Uganda nga bagenda tematima abantu jambya n'okusetinga omuliro ku business z'abantu kati nakyo bagambe red blocks byonna bamuyita jjo Salimu Salakanda naho ne mutabani mwe Muhoozi Kanyarugaba ne bakola ebintu byo kati banyaba ne basse nga mugenda okuzzaayo abaana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okubiri naddala abalina abaana biso ebintu bino wammanga mugenda abaana bamwe siteera ku makuliro mbusuga mugenda abaana mwe buli ntamu biri mugenda zibako bagenda kusetinga amero omugo bagenda kulwana ne Mungu atirayo abaana bawe kina bijambiyo ingira batema bagenda targeting primary school
ne secondary platform kulinkinga ndiye readinga obutabanguko mu Uganda. Ndiye grading obutabanguko mu Uganda n'okutta abajjukira Salimu Salibe bibiri nti bali bakola mu nsiko. Yagambye Nyandwe nga bwandekera obuyinza mu 18. Kati ebyokuwayo obuyinza zisibikiriza. Ndekera nkole ekintu kino nga bwe nakikola mu 8. Kati bwe yakikola mu 8 kye kimuli mu ngalo ze. Zonna deployment zemulaba red blocks biki byonna biri under the influence of Salimu Salene Tera. Bagenda bakolako Tera. Bana Uganda bagenda bakolako Tera. Munajjukira nti Lumbuye musajja nnyo nga temukyasobola kunywa mazzi. Security alert gibagambye. Abagenda okuzzaayo abaana aba boarding ab'ebisulu naddala aba primary aba secondary. Mwesibe 2 bagenda batemulira abaana bammwe. Kano mujja kaza mukagenda omusajja abyogera. Ejjukira okugema kusinga okuwonya. Security alert ngibagambye buli muntu yenna abeera nga weewunzise ng'ekiwuugulu ebinaddako ggono bimanya. Bagenda kukola Tera kubanga kyonna kye baagala kuimplicatinga oba kulinkinga national platform bikola bya butujju nga bwe babiteeseteese. Eyo katasa Salimu Sale andijjera muhoozi kanywa mugule. Security alert esoseredde. Security alert yokubiri. Nyongera okukujjukiza nfaayo nnyo ku bulamu bw'Abannayuganda okusinga ekintu ekirala kyonna. Red blocks zikyagenda maaso mu Uganda. Abantu bangi bali mu bawamba nga bajjako amasimu gaabwe nga basangamu bintu byekwasaganya ku nkyukakyuka ng'abawamba. Kiwamba abantu akyagenda maaso. Nyongera okukubiza comrade yenna woli mu Uganda
esimu gisangule mu bintu byonna mubijjeemu esimu berengere clean. If possible osobola okukyusa profile oyo noba ngoli safe okuwagira kusigale mu mutima. Ekyo nze nkigambye komuledo mwana najja nakola voice oba nakola video nga anomba. Ekyo nze nkigambye kubanga mbadde ngamba abantu security alert zibawonya. Nze saagala muntu afa nga asobola okuwonya. Muganda ngenda mu na Uganda joli nkusaba ekyo kikole. Mulongoosa amasimu gamwe currently kubanga baba bayimiza babajjako amasimu bagakeberamu ne bawamba. Okuwamba kukyagenda mu maaso era abantu bakyabawambira ddala kubanga abantu baagala creatinga fear mu banna Uganda. Ndowooza waliwo ka video ke mbadde uploadinze wano aka kidnap ebaddewokko ne ndowooza nyinza okubasa aka uploadinze tukaleke nenga mutegedde buli kimu ekigenda mu maaso naye nga okutulugunya n'okuwaba bekyagenda mu maaso mu Uganda n'ebyokulonda nga mulimu akavuyo bekyagenda mu maaso mu Uganda nga bw'obiraba wano. So bitu bigenda mu maaso mu Uganda. Kati n'olw'ensonga eyo awo tuvudde ku security alert nzimaliriza njala tugende ku video eyatuleese butereevu. Alright. Abana Uganda ngera bategeza kigamu kino kitegeere. Waliwo bakatandise. Of course video etandise. Waliwo billions 2 ezafulumiziddwa. State yazifulumiza. Nga billions zino 2 ziteereddwa ku radio station, ku TV, ku ba bloggers, ku ba tiktokers, ne kuba betwita ba public figures. Billions 2 zaafulumye zigenda kukola mulimu ki. 1. Mwawulidde omusajja agantu lwaki mumuyita akasajja kubanga akimanyi gabo bugumye agawaki mumuyita akasajja. Kati Museveni yenyini abamuloze tabalaba nabye abadde kollo ku lunaku lwa era mutibalabiseeyo kubanga bali mu fear boke nyini bakimenti bawangula. Yatuuse n'okuyomba lwaki mumpita akasajja. Kati waba kimenti bamuyita akasajja ka video akasinga obungi mwakalabyako. Ka video akasinga obungi mwakalabye kano ngawoza lwaki mumpita akasajja njoke tugende mu maaso. You have no right to say that. Why would the police hear this and keep quiet? Police is a job so that is reason number 1 why I think some people did not turn up. Omulidde bulungi yemanyi naye kasajja bw'ava mu kwamanya nti kasajja kati wulira ekiriwo. 1. Museveni anoonya legitimacy. Museveni anoonya legitimacy mu buli ngeri yonna esoboka. Mu kunoonya legitimacy billioni 2 zaafulumye nga zirina ku demoralizing ate national platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni anoonya kye tuyita legitimacy naye n'afulumya billions 2 nga ziri mu ku demoralizing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anoonya abantu mukakasa nti yawangudde era akikolerera akitaddemu ssente naye ate yafulumiza obuwumbi 2 nga boyina kusaaba Toomi kuteeka wansi linnya lya Kyagulanyi na kibiina kya national platform. Kati kandikuvire ku ntono. Bw'olaba abadde bagamba nti bawagira enkyukakyuka mu kaluwali batandise okukyusa olulimi manya nti yafunye ssente. Bw'owulira abadde beeyita ba YouTubers oba ba influencers oba badde babuzibe buuze biri ku nkyukakyuka nga batandise okukyusa olulimi manya bafunye ssente. Bw'owulirako oli ng'agamba mbu lwaki abali e Bulaaya be bapushinga ekiri ku ground lwaki bo tebajja ng'obadde omumanyi nti wankyukakyuka manya nti oyo akasente yakafunye. Bw'owulira olyaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu katali mu documentary part 2 akasente kaafulumye.
boli olinga gansime bali bwo bachagulanye center motava yekwekera ki ngomanya akasente yakafunye wakitegedde bulungi nnyo abantu bangi bafunye ku billions ebbiri omuli ba YouTubers omuli ba TikTokers omuli ba public figure omuli ba namawulire waliwo akasajja mukegendeze bakajja Siraje Rubwama aludde mawulire alinga afubize Mengo oyo Siraje Rubwama naye mukozi wa state era Mbega ne bawulya stories zonna zakwogera Mbega embozibozi zatambuza ku kibiina kya national platform yafunye akasente y'omukubbo ne group endala so begendereze nnyo mwegendereze nnyo ba YouTube abajja okubajja ku interview n'ebibozibozi byabwe bafunye sente wowulira omuntu yenna nga simanyi lwaki abali mu diaspora basindikiriza nnyo abantu okwekalakasa lwaki bo tebajja bekalakasa sente zafulumye abagambo Kyagulanyi mu documentary party 2 sente zafulumye abayina ebibozibozi politics yawedde mutuleke tukole ebintu byaffe lwaki mutisiba kaga bozibozi ga politics sente zafulumye lwaki olw'ensonga nti Museveni ayagala kusooka kuteeka ttaffaali ku bano ba media aba YouTube ba TV presenters baani ng'omulimu gwabwe gwa kudemoralizinga Robert Kyagulanyi Ssentamu naku n'emboozi yonna nga teboogera kati nge batayogedde ku kuwambibwa kwa Babi okula kwa Kyagulanyi ne batandika obbikwamu ebituli ensonga mugitegedde billions 2 zafulumye weziri ezo muzitegedde so saagala mugwe mu kantu ako era abantu be bamu bw'aba yatunze omwoyo gwe asobola n'akukugulirira ne bakutta oba n'akuwa obutwa ekyo mukitegeere awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo tugenze wano emyaka giweze ndowooza 6 nabagambako nti bannabyabufuzi abo mu Uganda balina okufa nga mulowooza nsaaga vidiyo nagikola ne Kojja Omugezi ne baga Uganda okuterera tulina okujja bannabyabufuzi abamu ne bafa kati before nga sindakola statement endala oba additional statement bannayuganda basinga obungi temanyi kye bayita politics akyabamye okutegeera lwaki naddala nga tuli mu revolution mulimu system ate akulekera nawe tomulekera abawoleza Museveni essaawa zino nga baagala legitimacy yeebeerewo buli lw'osanga omuntu ng'owangane ku kyalo ng'ayogera ebibuuzo bitagatta ku struggle oba ebitabuusa bantu ng'avuma enkyukakyuka bavuma omukulembeze waffe oba omukozesa akyawo abantu bano bwe mutabakangamu oba bateekako ntiisa tebagenda kulekeraawo kubanga bo basasula kukola ekyo mubamanyi bulungi nnyo mumanyi ba YouTuber gye basula mumanyi ba TikToker gye basula aboogera agaboozi agatakwatagana abakeera okuvuma nga mubamanyi omulimu gwabwe olwo oba omukozesa ki bwe munaatandika okukanga mu bantu bano mujja tegeera wiiki ewedde nabagamba nti Museveni yakola memorandum of understanding ne opposition nga bagenda kuyingira mu gavumenti abala bagenda sigala nga bacunyaki balwanisa ekibiina kya national platform ne babulya buli kimu kyonna ekyaliwo kati open mwakirabye omu ku bachief commander b'ekintu ekyo kuliko omusajja eyita omuganda munyagwa mugati gwa bato omusajja munyarwanda sijja kijja omunyarwanda era namuganda munyamugamba improving ku byenjogera byamulema kuba namuwako information muganda wabula openly emmando bwanika yamulaze kyovula mbaga nti bannabafuza mu balina okubanga abafu eggwanga oterera bino byabiyogedde leero binabyogedde leero soko olire Museveni tumukolera natatuwayo wadde omubaka omu singa amanyi byebakoze Geno Bigirwa singa bimanyi kyebakoze tandika of Obali County guno Muhammad Kwiri parrot staffing intimidation singa amanyi byebakoze Geno Bigirwa batuusenga abasajja ekikulu kyenjagala kyekino wano Museveni tumukolera natatuwayo wadde omubaka omu singa amanyi byebakoze Geno Bigirwa singa bimanyi kyebakoze tandika of Obali County kati bino yabyogedde open ku TV ngali ku TV Sanyuka TV kati musooka muddeko ekintu kyemunatandegera kasooka mulage ekintu kino eri abaali beyita ba politician kati bafuuse ba YouTubers oba radio presenters omu ku bo yoyo bamukyaza nnyo ku Sanyuka TV ku NBS ne ku Kasuku jjukira bonna ba state agency kati bafuuse gy'emirimu gyabwe kuliko ne Bajjo gy'emirimu gyabwe kuliko na Abitex gy'emirimu gyabwe n'abala mujja bala bulungi nnyo abatambuza enjiri eyo
gye batambuza kati openly yagambye bwati oluvannyuma lwa MOU memorandum of understanding yagambye bwati tudde kwa kamanda abenjawulo abanupu lwaki kugamba nupu tulina okulwana tujeerezinge kati. So you're going to fight Nup? We must. Rabunu. So you're going to fight Nup? Why should you? Muntalo nezibaza mundu. Kasita obera these are supposed to be your colleagues on the opposition. In each and every struggle, obstruction can never be tolerated. Bobo mulabi nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing. Wasoma kuba nabayekera ba President Museveni lebaga akayira twamubako kemundu nga tumanyi bwazitwala agenda zikozesa kikirizibwa mu struggle. Omuntu nga obstructing ne wabawo omukuba amanyi go. I'm telling you this. Amanyi go uteka mu kulwanyisa mu. We must tell them step aside, give way. Clear the way. Muveyo. Kakulageba kamanda. Ombuli obafe wabira bako mulembe gwafe. Kankudire wano. Tudde kwa kamanda abenjawulo abanupu lwaki kugamba nupu tulina okulwana tujeerezinge kati. So you're going to fight Nup? We must. Rabunu. So you're going to fight Nup? Why should you? Muntalo nezibaza mundu. Kasita these are supposed to be your colleagues on the opposition. In each and every struggle, obstruction can never be tolerated. Bobo mulabi nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing. Wasoma kuba nabayekera ba President Museveni lebaga akayira twamubako kemundu nga tumanyi. Alright, ekirungi nzize mbalabula ku bantu bano. Museveni yali yazimba fake opposition ye mu bantu ng'abo. Abo bakyali bassa abantu bangi nnyo akugambye nti we must erase and whoever obstruct their way is going to be erased. Nakugamba national platform must be erased. That is Mugati gwa Bata Manyagwa, the Muganda name. Elesoko oli baganda manya. Nagamba nti Nup must be erased. Whoever obstruct their move is going to be erased. Nabagamba mu myaka mukaaga bagamba nti bannabyabufuzi mu Uganda okutera bannabyabufuzi abalina okufa. So such idiots baba ino kuvaawo ngoyo kubanga ine ekibiina ekikye yavadda mu FDC n'agenda mu go to work simanyi woko to work simanyi sleep to sleep byonna nabibeeramu kati ekizibu kye yalaba nti Nupu kye ekizibu kye ekyokujjako Museveni. One, recently mu kalulu kano bamuwa ssente okujja okuparticipatinga bamuwa ssente n'amala nga nennyina kennyini amutunze n'ekitava wa milioni 10 taata n'atwala 5 nenyina weyo natwala 5 sede bazisigaza kati bamusindise commission ya kuolona kibiina kya national platform nakola mirimu egyo n'abala bangi nnyo. So njala bagamba ekigambo muna Uganda okujjako ng'onyiize such people balina okuva mu kkubo nga ibwagamba tulina okuva mu kkubo such people balina okuva mu kkubo kubanga nabo tebakyalina mirimu. Ono mbuuzi omulimu gwakola teguliiwo kukeera ku TV ku radio kwogera mafuuko ekibiina kya national platform nakyagulanye naye ng'oyagala mubuuza okolera ntasobola mukunyonyola naye nga tebava mu state house yafuna ne ssente gwe mbuuze bwagati national platform is an obstacle to their mission. Yakubala lezimeka mu Uganda yafuna obulobo meka. Tiimu yonna ebadde yesimba ku Museveni ng'oggyeko Bakyagulanyi Ssentamu bonna badde ba agenti be era mu temwewuunya nga ekkololo bwe tuba tetumuggyeko gino emyezi gino ng'ono Mugati gwa Bata gyali Kasibante gyali kire ekisajja ekyetaba mu kutta Dr. Kiyingi Kifulanka bulira nga nabo gye bali nga bakoze nga abantu bagenda okuligimatizinga system ya Museveni nga bo bennyini bwe bali kubanga bali mu kufuna ssente. Omulala ye Kagege Nsereko Nsereko yagamba politics amuvuddemu wabula ali mu kulobinga kifo either kulobinga kibwa minister oba yagala kulobinga kifo mu parliament ekinene mwezi office oba yagala kulobinga bwa ambassador oba ekifo kyonna mu government y'omukubbo kati bonna babalirizinze bali mu kukola mirimu gya kudemoralizinga kibiina
national platform naye tubagamba okulonda kwawedde era twawangudde ne mutubba akalulu si bwe kiri kati politics tannagwa in fact struggle etandika butandisi kati tugenda kufaafagana nammwe ne mukama abaana bamutumba manyi bye mukola tubimanyi na buli kimu tukimanyi tetugenda kuleka ggwanga kugenda mikono gy'abagwagwa n'abalowooza nti ensi waliwo opposition nga teriiwo ng'ate mulwanyisa opposition entuufu eriwo okitegeera gw'obanga olya Kyagulanyi kyakola tekimala waki tokola kikyo olina ekibiina ekyo kyokozesa kyolina okukola okugjako Museveni muyina ssente waki temukola ekisinga ku Kyagulanyi ne muleka okitegeera kola ekisinga Kyagulanyi omuleke gw'okola ebibyo okitegeera ne kati Kyagulanyi gwe mufudde topic azifu nti yalemedde mu ntebe yawangudde n'akola buli kimu mwagano mwegattako talina olunaku na lumu yali agambye nti agenda kulumba mmwe bankweze kubanga bamanyi so njagadde mutegere abantu abo mu ngeri yonna esoboka mutegere bulungi nnyo be bakozi ba Museveni abaddewo ne mbagamba n'emmenge egenda kuddamu ezimba abantu baayo bwe mutandika okulya ku CBS ne ku BBS bazimbye abantu mumanyi nti iyo process baagala kuddamu kuzimba naye tebalina time egenda kuzimba kintu ekyo mu budde bwakyo kati President Joe yatambuddeko n'agenda ku bijja bya kitaawe ne nnyina era bwe yagenzeeyo bulungi nnyo n'abirambulako n'akulako ne ku muddo n'avaawo n'atambula bangambye ekibadde eggombe ekibaddeko okulya n'okukomba essowaani ng'amagye security ebuuza yayituuseewo atya yakoze atya naye nga yasobodde okutuuka obulungi nnyo nakola kyabadde alina okukola n'avaawo akatambi ako mwakalabye n'endoozi akankabaddizeeko lumu wano yokka tusimbula ku nsonga enkulu ezisinga ku ekyo wano pulezidenti yabadde agenzeeko mu maka oba ku bijja bya kitaawe ne nnyina gye baawunzikibwa mu bitundu by'eggomba Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house. And, spoke to my wife. I'm here to hear their statement on what happened. But all in all, let us keep on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk. But I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group, but we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting, Uganda will be free. Kati, wade toli yao, nezileta omwogezi wa amaje omukulu Chris Magezi
Chris Magezi statement gyakoze teyawukanako na ya Pregnant Eyes police spokesman Lutumwa Kishoke. Chris Magezi statement gyakoze automatically kwatagana ne ya Pregnant Eyes gentleman Lutumwa Kishoke maso gali boto. Bwati wayogedde Chris Magezi agambye bwati. Kyagulanyi ye mwenyini nzenda banga posisiza akola yazi abadde atambula mu biseera bino wona wayagala kuba bamala campaign abadde makage ne bwengebedde ku machalo no ndinga nalabye nga ali mu makage so kira kanti ali free baba mwetaaga bamanyi omusanga police in this case naye nga fe nga UPDF tetuina kiki kyamaanyi kitumunoonyezaako ku ssaawa zino bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo naddala waba ali mu ggwanga lyaffe obuyinza tubulina tusobola kunoonya ne tukufuna. Kati mukulu Magezi ogambe Kyagulanyi ali makage era postinga yasebera postinga nga ali makage tuli basiimu era tuli basiimu nnyo olw'ebigambo byo nenga bulijjo mwe muli bakagwa ensonyi temwogera nko kigambo ne kituukirira wabula mwogera kwogera kwerabisa nti ekituufu temulina security. Ogambye nti Kyagulanyi tebamunoonya omuntu yandibadde ayagala okubuuza gw'otanoonya mukamaawo muhoozi yatuuka atyo sindika amagye ne gagenda gayingira amakaage ne gamenyamenya enju n'omukazi ne gamutuusaako ebisago agatamunoonya. Era Chris Magezi omuntu yandikubuuzizza lwaki amakaage tebakkiriza muntu yenna kugendayo ng'ettaka lirona gye litandikira ne gye liyita waliyo amagye gataddeyo enkambi. Chris Magezi njaloziremu ekibuuzo kimu amaka ga Kyagulanyi gali ku eka 10 n'omusobyo gonna mulimu amagye gataddewo n'enkambi mufuka omwo mupama omwo muli mu kubba emmere z'abantu mubamazeeko emirembe muli mu kuleepinga abaana ku kyalo. Kati bw'ogamba nti Kyagulanyi ali makaage nga mwamenya buli kimu n'omukazi ne mulumba ne mukolako ebyensonyi ne mutuuka n'ennyumba yo gisaanyaawo ne mugenda mu maaso ku makaage gennyini mwali mu 220 mwapulantingayo ebintu 226 mupulantinzeyo emmundu ensimbi n'ebyambalo. Kati ogamba otyo omusajja nti ali makaage mmanyi gyali era temunoonya. Chris Magezi ebiseera bisinga bagamba nti alina obuyinza asajja latanga eggala essajja bwe bumuvaako ate watu neyeefundikira nga Nasri nkiddemu alina obuyinza asajja latanga eggala essajja bwe bumala okumuvaako ate watu neyeefundikira nga engalo ya Nasri. Essaawa zino mulina obuyinza obw'emmundu obudde bugenda tuuka nga wattu temukyalina wadde otwanyi ng'ate ozingidde mu mukira nga tosobola dde okwogera ekigambo n'ekimu ng'osirise. Omuntu yandiyagadde okubuuza lwaki abagenda okulamukya abagenda maka ga Kyagulanyi mbagaana kubanga mukimanyi munoonya ye ffe byaffe bya Museveni omulumba twasooka kumanya Museveni yaani. Museveni ye muntu akulowoozesa nti buli kimu kiryokke era abasinga obungi bagudde mu katego ke. Mwe babasindise mugende Kyagulanyi teryamunoonya kubanga ye yenkola gye mbadde mukozesa okuva mu 8 mpaka olwaleero. Buli gwe mwagala okutta mumwaniriza mu mirembe bwe mumala nga mukube bagamuga nti oyo wuwa wuju yembeera eriwo. Gwe muzannyirako muzzukulu wa Sentamu mutabani wa Sentamu ebintu bino byonna agenza obbingiramu ng'abimanyi baani baadiringa nabo. Kati gwe bw'ogamba nti bwe mba mwagadde mufuna okuva lemussa abantu bonna alipooti iyo nga temunnazifumya zonna ezitta abantu. Twagala kubuuza mukulu mu Chris Magezi watuuseko mu maka ga Kyagulanyi gwe ng'omuntu omwogezi w'amagye. Lutumwa Kishoke waki tewakutte ezo Pregnant Eyes n'omuntu omwotono egukulinganga ensujju ne mugenda mukola police report ku maka ga Kyagulanyi.
Why is anyone in security agencies quiet about the raid of Robert Kyagulanyi Ssentamu's home? No police report. No one has been arrested. No one has condemned it. Even the mainstream media, everyone is quiet. But the gentleman dressed in army uniform coming out states that Bobi Wine is still in his home. Shame upon you. Kuisi magezi banange muswaleeko. Mwageze makago musajja. In fact ate kyense by'okutegeera nti raid eno yali unauthorized muhozi yagikolanga ye. Bambi wabadde ngaawo ng'ali ku ssimu ali ne bbaawe nga muhozi mbu kimunyiiza nga Bobi ali busaabala ne mukazi we batambula bali ekyennya bali happy nnyo nga ye ayina ebizibu mu maka ge wano. Mujjukira bagamba nti omuvubuka oyo avuga empanka. Omuvubuka oyo ali mu lukwata gita singers. Omuvubuka oyo tabeerangako mukoloni nga bali happy ne mukazi we. Katulwadala banga Bobi ne mukazi we nga bazimba balina simayiro nga muli alumu alingange endiga endaawo oba ente endaawo ng'omutima gumulumira muli kati yayagadde atuuse obulumi ku mukazi w'oli amulage nti amutuuseeko bulijjo gw'ayagala okulaba. Kati mukulu ffe tetulina buzibu, buli kimu kibeerako obudde. Ojja kubeera mu kagulu walina otusuuliri tuno otwa musitaki tuno otwa bajamani ng'olina okunyonyola ebigambo bino. Ono omusajja ekintu kye yakoze n'ekitabo yabadde takimanyi. Eno mission azikola n'ekitabo muto sali musale kubanga tebaswala. Omusajja ekisooka bayina ensaalwa 1 bayina efotirizi. Buli mukazi yenna eri mu Uganda bamwagala baagala bamwebakeko at least bagezaako nnyo okulaba nti bakutuusaako ekizibu. Kati abadde alina ekizibu kiri nga alaba Bobi ne mukazi we beeyagala nnyo ne mu campaign nga balaba bali mulavu nga ye tasobola kukwata oyo muwala tasobola kubeera na mukazi we nga bali awo bali mu happy. No, kubanga emize tebali mente kufumbira baana bantu, tebali mente ku baana bakazi na baana b'abantu. Bo bali mu lukwata gita singers, bali mu kulya bisiyaga kola mu kimu kye balina okukola. Y'ensonga lwaki balina effutibizi ku musajja. Kati bagasse politics ne bagatta ensaalwa ne bagamba Guy yakimakinga atyo ono. Yakimakinga atya nti si omu ku be bakwata obwongo okubateeka mu primary school eyasimanyi Uganda Musician Simanyi Federation bikoze bitya n'osanga eyakajjajjo mu music talina adde ne album eziwere 10 nga yakulira basebatta yakulira ba legends abayimiridde kubanga ekyo Museveni kyabadde nga yagalira control people, divide them, control them, obafudi omuntu asobola okubategeerera. Kati yembeera katulwa kuba nti yali self-made nga yekoze n'akola buli kimu kati kyekisinga obbaluma. Awo tetugenda kulwawo, njagadde bategeeza. Fun enough, in the country where you say that there is a peace assigned to the president, Muhoozi Kainerugaba, who claimed that he once will become the president of Uganda, you invade someone's home, you attack his family, and you came out that you can't do anything concerning torturing women. We have all the evidence that even your wife, you torture her. Even your side chicks, you torture them. So we know exactly what you do. You go on raping women across the country, in big hotels and other areas of the country. We know your behaviors. But unfortunately, I'm a spokesperson, Chris Magezi, police spokesperson, Lutuma Choke. Here is the question. If someone claims that his house was attacked and the wife was mistreated, everything was displayed on social media, although the mainstream media was ordered not to post anything concerned about that invasion. But the police haven't yet gone to Bobi Wine's residence to open up an investigation, what happened on that night. Everyone is quiet, but the police spokesperson and the army spokesperson, they are busy coming out to give false information about the invasion of Bobi Wine's house. So, what kind of the government is this? When we come up to tell that people are suffering from cow mentality, then you call that people, these people, they abuse us. No, because we are informing you your duty. It's now approaching 5 days. Police hadn't yet made any even a small investigations about the attack. No record.
Gongamba otya nti mu ggwanga poliisi tennagenda kukola ripooti kyatuuse mu maka ga Kyagulanyi. Then Muhoozi ne weewakana mbu temwatokyalinze muka Kyagulanyi. Nga ne mu closed meeting bwe mwasooka okulumba wansi nga Bobi waali aba mu mission ya mwagenda mu bisenge kunoonya baana gye baali nga intero gye nafunye okusinzira ku bantu abo. 1 baba kusangayo baana abalenzi bali bagenda basiyaga nga ate bali recordings. Baba kusangayo baana bawala bali bagenda be bakakola live baba recording obutambi. Kile ekintu Museveni akikola nnyo okurecordinga ba victim. Era abantu bangi nnyo abayinako obutambi ng'amaze bakola ebikolwa bya Sodoma ne Gomora n'okulepinga abakazi. Kati mwe baboyi njagala babuulira Museveni ne family jala babuulira ojja sanga omuntu nga yitayagala kumanya nti mwamu recordings mutiisa kisagenti gundi bute oba mukazi agenti bute olaba nabona bera kuno debato obutambi bwa weerere aba yafuda bayakoze eki aba yafuda yakoze eki mwe mission ya yali akusanga abaana kyovula ndi batuka babuuza abaana bali ludda wa abasinga obungi eno gwante mwakutte obungi babuuza abaana bali ludda wa ne bagenda mbisenge waggu mission entuufu yali yakwata abaana balenzi basiyaga n'abawala bebako kifuba nga bali recordings obutambi babagamba obutambi tubulina mugenda kukola ki. Babagenda tuzuru mugenda kukola ki. Nti mugenda kukola ki kubanga boje emizeja eyo tulu bagirina eyo kwata omuntu mu recordinga obutambi bamala mu recordinga obutambi babukwale babuteekaawo ng'akanyeebwa nti ogenda kukola kino oba togenda kukola kino tubute kubanga naluli tuba tukimenti ba Edi Mutwe bonna babakolako ebikolo by'ebyo video bazirina n'abaana bavanga makomera ba recordinga obutambi obwo video bazirina kyovula nti bana abantu bo tebetaaga kwesembereza emizeyi gyabwe. So kati awo tuvuddewo bwe tuvaawo bannayuganda waliwo munnamawulire eyali abaddeko wano ng'akola mu Uganda wabula n'afubutulwa n'agenda nadda ewaabwe. Munnamawulire oyo bamuyita Charles Onyango Obo yakolanga ne bakabushenga yakolanga ne ba Andrew Mwenda yakolanga ne ba Fono Pondo n'abala babiranga nnyo ku Capital Gang programu ezabiranga ez'ebyobufuzi olw'omukaaga mpozi n'olw'essande. Charles Onyango Obo basira bidayinza okuba yakolako ko monitor oba monitor oba bidayinza okuba yakolako mu television wabula bamugoba ne bamulemesa nadda ewaabwe wabula yakoze tweet ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ayogera ensonga 18 lwaki omugenzi Obote yajjako gavumenti waki omugenzi Amin yajjako Obote ku buyinza. Tweet eno yagikoze ng'agisindikira amagye ga UPDF ne bannayuganda. Muli n'ensonga 18 ezisinga ne ku z'Obote ze Amin ze yawanga ajjako Obote ensonga 18. Charles Onyango Obo yadda asindika message eno yagisindise ng'agisindikira amagye ga UPDF nti omusajja Idi Amin Dada eyali yakoma mu P5 yasobola okumanya ensonga 18 naye mu aba UPDF basoma senior 4 senior 6 abala mwina zidduguli muyinza otya okuleka eggwanga abasajja balifutubaleko bakola ebikolo besinga Obote byakola Amin alyoka amuwambe. Bannayuganda bono bako omusajja abaweereza n'abagamba ensonga z'engendo bamenyera z'ensonga Amin ze yawanga awamba Obote nakati ensonga zino bannayuganda mwe zibakakatako kati kanzi babenyere. Yagambye bw'ati yagambye I had forgotten this. Munasonyi wabadde antawanya akuba ku ssimu eno musonyi mwedda chekeze ziiseewo. Yagambye bw'ati I had forgotten this. Yagambye mbadde nerabidde ebintu bino. The more things change, the more they stay the same. Yagambye nti ebintu gye byeyongera okukyukakyuka
gye bikoma okusigala nga biri kyekimu. Yagambye 18 reasons given by Idi Amin Dada for the January 25th 1971 in a military coup against Milton Obote. Yagambye ensonga ziziro 18 ezaweebwa Idi Amin Dada ngenaku z'omwezi 25 mwezi ogw'olubereberye omwaka 1971 nga ayita mu majege n'awamba eyali mukama wa Milton Obote. Ensonga zezino onjagala ozuulirize bulungi nnyo na postings akantu kano. Yagambye bw'ati: detention people without trials, okusiba bannayuganda batalina musango tebawozeseddwa mu makooti. Si kye kiri mu Uganda, njagala owandiikewo si kye kiri mu Uganda. Detention of people without a trial si kye kiri makome, si kye kiri mu Uganda kati olwaleero. Eyo ensonga esooka si kye kiri mu Uganda. Museveni abaana bali mu kukwata essaawa zino, bakwata abaana babatwala mu makomera gatategerekeka. Nkyalina lisaaki gyenkola mu bitundu mujja kunyambako abantu abali okuva Erukaya. Waliwo ettaka eriri okuva Erukaya, waliwo faamu ya Salimu Sale gye batundiramu goonya okuva mu bitundu by'Erukaya eyo, oba waliyo ne military barracks. Salimu Sale alundirayo goonya. Ne baŋŋambye nti abaana ebakwata abasinga obungi babateeka mu byuma ne babafuula mist meat, ennyama eyo ne bagiwa goonya. Nkyakola okunoonyereza okuzuula ekintu kino. Ye ekitalya nagibaleeteranga abaana bennyini abaakwatibwa boogera nti abaana abattibwa mu kkomera ekitalya nabo basuula mu goonya. Mujjukira mu kalulu akawedde nabaleetera information. Yes, Junju Emma oteeka okuba nga oli mutuufu sort of wamaawo ayinawo eddundiro lya goonya. Naye abaana amba bateeka mu byuma ne bafuula mist meat ne babawa goonya. Yo ey'abaana bafiira ekitalya, yo abaana bennyini bagyeyogera abaakola ki, abaavaayo n'abasimatuka okukwatibwa ng'ekitalira waliyo ebiddiba bya goonya balunda mu goonya gye bateeka abaana ne babalya. Wano wenjagala ensonga esooka Ameri gye yawa: detention of people without trials, okusiba abantu nga tebaguddwako misango era nga tebatwaliddwa mu kkooti. Ensonga eyo sibu ery'olwaleero. Tugenze ku namba 2: abuse of human rights and the torture of civilians, okulinnyirira eddembe ly'abantu saako n'okucunya bannansi. Okulinnyirira eddembe ly'abantu saako n'okutulugunya bannansi kiki ekigenda mu maaso olwaleero. Eyo ensonga namba 2. Political killings and use of forces against civilians, okuttira abantu mu byobufuzi, olya bulungi nnyo, n'okweyambisa amaanyi eri bannansi aba bulijjo. Eyo nsonga eri namba 3. Namba 4: violation of the 1962 constitution, nti Obote yatyobola ssemateeka wa 1962 naddala mukati neyeewogoma. Kiki ekigenda mu maaso olwaleero. Museveni ye yakola eyiye eyo1995 gy'alimu gy'asattiriramu n'akola buli kyayagala. Tugeze ku nsonga namba 5: dictatorship and one man is ruled by Obote, obwannakyemalira n'okufuga nga ye omuntu omu nga buli kimu akyagala nga yekikole nga ye. Dictatorship and one man ruled by Obote, obwannakyemalira n'obw'omuntu omu okufuga eggwanga odifutubbalako. Obote kye yali akola, Amini kye yamugamba, oba okusinziza ensonga yasiirako mugoba. Corruption in government, obuli bw'enguzi obwakulanga ejjere mu gavumenti y'Obote kye kigenda mu maaso mu gavumenti ya Museveni olwaleero. Ensonga y'omusaba giyita tribalism and nepotism in public services, okusosola mu mawanga n'okusosola mu ngaba y'emirimu nga beeyambisa eggwanga ery'ekikula ekimu. Namba 7. Namba 8: misuse of Uganda army for political repression, okweyambisa amagye g'eggwanga olw'ebigendwa by'ebyobufuzi okunyigiriza bannansi. Amagye ga UPDF n'amagwira geeyambisiddwa mu kalulu kano okuba abantu embooku, okubawamba, okubatulugunya mu kalulu kano akawedde. Nakali bwe kati bwe kaali
ensonga tugenze kuya munana yetu baddeko misuse of Uganda Army for political repression bwe kiri kati olwaleero ensonga endala marginalization of some regions and ethnic groups. Nakugamba nti ebitundu by'eggwanga byonna babifuula kyakuzannyirako babifuulira ddala tebikyalina mugaso nnyo era n'ebitundu ebirala ne bagezaako binyigiriza nga basinziira kwa gye bava n'ebitundu gye basibukira ddala nga bo bakulaakulanya ebitundu egwabwe gye basibuka y'ensonga namba 10 y'ensonga namba 9 ensonga namba 10 economic mismanagement causing hardship enkwasaganya embi ebyenfuna mu ggwanga ekifudde embeera enzibu ennyo eri bannayuganda kyekigenda mu maaso mu Uganda y'ensonga lwaki bannayuganda badduka okweyunula ensi z'Abarabu n'abalala batunda ebyabwe okweyuna okufuluma eggwanga eryo nga beewonya ekibabu ekigenda mu maaso mu Uganda kyekigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino ensonga 11 the suppression of political opponents okunyigiriza ennyo abooludda oluvuganya oba olumuvuganya oba teyakikolanga noona akikolera ddala lack of free and fair elections tewaliwo bwenkanya era tewaliwo bwerufu mu kulonda mu biseera ebyo kiki ekiriwo olwaliro essaawa zino ng'akalulu akasembyeyo ketwogera essaawa zino aka local government from LC3 bakansalazi ne bakiyamaani konna amagye poliisi bakubye abantu emiggo olubabuleese babutiikinze in favor of NRM kulinga okutali kulonda era kikigenda mu maaso namba 13 threats to the senior army officers including Idi Amin Dada himself okutiisibwatiisibwa eri bannamagye abakulu ku madaala muno omwalina Idi Amin Dada yennyini Museveni Obote jamutiisatiisa wetwogerera olwaleero singa mumanyi ab'amadaala amanene abali mu Mabuusu Katabi abali Embuya abali Ebombo abali mu Gaddafi military barracks abali Kasijjagirwa abanene abali mu magye abali ku Seemwayi mu basement wansi ab'amagye abali ku madaala amanene nga Muhozi yabataddeyo nekitawe Salim Said Museveni mwandibadde temwewuunya lwaki ensi etambula bweti byonna Amini yabyogerako ng'atwala Obote era kati byebiriwo olwaleero ensonga 14 favorism within army causing divisions favorism within army causing divisions favorism kwe kubanga okususuuta abantu abamu magye kino kyaleetera amagye okweyawulamu era bwe kiri olwaleero nti mu magye ga UPDF essaawa zino Museveni yakola ejje liri erya Special Forces Unit erya SFC ne mu magye gennyini aga bulijjo aga UPDF mulimu okususuuta n'okusooloobya abo abagwa mu famire ya Museveni okusinga abalala bannansi abakoledde ejjere emyaka mingi kino kireese enjawukana mu magye kiki ekiri olwaleero breakdown of law and order okumenya amateeka n'ebiragiro kugenda mu maaso mu Uganda ensonga 16 disregard of traditional institution including kingdoms okuyisa olugaayo n'okumenyaamenya obwakabaka obwali busangibwa mu Uganda nakino Museveni yakikoze bulungi nnyo okuyisa olugaayo okumenyaamenya obwakabaka bonna obuli mu Uganda ensonga ya 17 foreign interference in Uganda international affairs or in Uganda internal affairs foreign interference in Uganda's internal affairs nti abagwira bangi beeyingiza nnyo mu nsonga za Uganda ez'omunda bwe twogerera essaazi ly'eggwanga lya Uganda ensonga zaayo zirimu abayindi olwaliro ensonga za bannayuganda zirimu abachina ensonga za Uganda zirimu abalasa ensonga za Uganda zirimu bannakenya ensonga za Uganda zirimu abatanzania ensonga za Uganda zirimu abasudan
zirimu aba Ethiopia, zirimu aba Somali, zirimu aba Eritrea, n'amenya ki n'aleka ki nga n'Abanyarwanda kennyini abatufutubaddeko bali maje bakola buli kimu ekyetaagisa okukola nga bw'okiwulira. Loss of public confidence in Obote's leadership. Abantu bangi wattu bagwamu essuubi era ne bavaamu okwagala mu gavumenti y'Obote okutuusa Amin bwe yagiwunza. Kazi ensonga 18 Amin ziyawa. Zino ensonga z'emmenye zaawukanako n'ebiriwo olwaleero. Kati gwali agawumbidde ki ky'olowooza? Nyongera okutegeeza bannamagye mwenna aba UPDF Charles Onyango Obo bwe yabadde nga wa message eno teyagiwadde nti agiwadde Museveni ng'omuntu, yagiwadde bannayuganda mwenna gye muli mutegeere nti Amin ensonga ziwa 18 ezamuleetera okugenda mu nsiko okuba nti anaanula ezamuleetera okuwambaga mukama we Museveni okumujja mu buyinza. Kati gwe comrade yenna gwe nagambye okukola ensonga z'okuwandika ebbaluwa erimu mu seniti ez'enjawulo basente ab'enjawulo n'okulumba ba MP bammwe. Good enough, ensi etuwadde amatu. Ensi etuwadde amatu. Nandikusegwe muganda nga alina Facebook page, alina Twitter account, alina TikTok account. Mutandika okuploadinga video zonna ez'okubba obululu muzidde muzi uploading. Buli kimu kyonna ekikolimu kya uploading. Mutaginge international community. Mutaginge UN. Mutaginge NATO. Mutaginge International Criminal Court. Mutaginge US Parliament. UK Parliament. European Parliament. Buli kimu kya uploading essaawa zino. Nabagambye musoke mwensonyi ba MP. Mwensonyi ba politician tebalina makulu. Comrade tebalina makulu abasajja abo. Kubanga already system 7 yagicompromisinga. Nabagambye mutaginga abantu bamukula ebintu bino mu uploading videos ez'obubbi bw'obululu. Internet bagitadde musobola okuuploadinga video zino. Good enough. Ne international lawyer go tuba tuganti yasirika byale byamugyeyo omukulu Robert Amsterdam Museveni byakoze byamugyeyo. Jukira nti ono kafulu mu kuwa misango egi ku international level ate lobbyist bwabanga lobbyist Robert Amsterdam yavuddeyo kwogera ensonga kati ate gwe nakimbugwe mugisha kakande amoti apulya dyeri okola kyokusituka banga international non-recognized lawyer avuddeyo nga ayingidde mu nsonga za struggle kati gwe atagenda kuwandika bbaluwa atagenda kwenyigira mu kino bw'oyagala ki kamukuzanyireko just one ngenda muzanyireko eddakiika 5 kyenjagala osooka owulire olyoka otegere ky'olina okukola ng'obudde bukyale. Oyo gwe bayita Robert Amsterdam lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ku international level ate nga lobbyist. Byebigo byayogedde. Uganda is a thugocracy. There is nothing, there's no word for what's going on in Uganda today other than a disgrace. And it's a barefaced thugocracy that the United States and every civilized nation should condemn. And Bobi Wine's safety after having won that election should be paramount in the minds of foreigners, especially foreign donors or those countries that work with Uganda. In Uganda, the government said the internet shutdown was necessary to prevent misinformation and people using it to abuse and undermine the territorial integrity of Uganda and to protect life and property. And that it was necessary for the government mandated by the constitution to protect people and to maintain law and order. You are shaking your head. Why so? It's a joke. I mean, the people who are lighting the fires work for the government. There is no law and order in Museveni's Uganda unless you support Museveni. He defines a citizen as those who work for him. He has no idea of what an actual citizen inside Uganda is if they don't agree with him. These are the ravings of a man who's been in power for 40 years and who's just absolutely attempting to develop a dynasty and pass it on to his kid without any deference to the people of Uganda. Why do you think there seemed to be a plan for
the son of the president to come. You mentioned dynasty here. Do you think that is the plan in Uganda? Well, do you think this son of the president actually qualifies as a general? Are you kidding me? With his statements made in the last week, he'd have been kicked out of any real army in the world. Closing the internet for property rights. Come on. Closing the internet is a violation of all the international treaties that Uganda and Tanzania have signed. It makes them no better than Iran. It puts them right up there with Iran and North Korea and all those other countries that are shameful murderers of their own people. That's what we're seeing in Africa. We are seeing the return of Idi Amin's type of government. That's what we're seeing. And it is incredible to me that anyone in Uganda watching what's going on today, or for that matter in Tanzania, what's going on to me, can be anything other than critical of the governments who deploy tools and resources that are contrary to every international treaty in order to shut down the voice of the people. Well, your law firm, AP Partners, came up with a press release a few moments ago calling on the international community to ensure Bobi Wine's protection. But some of his critics are saying that it's neither here nor there, and it's calculated to tarnish the image of Uganda, both locally and internationally. Well, you know, it's kind of funny. I don't need to tarnish Uganda's image. They do it for themselves and very well. Just look at the statements that have been made by Museveni's son. I mean, just take a look at what he said, and I can quote this purported general. If he doesn't surrender to the police, we will treat him as a rebel and handle him accordingly. Personally, I'm embarrassed by our record. 22 protesters killed in 1 week is too low. I promise to do better. Are you kidding me? Are you seriously trying to suggest anything I or any other human being could say could harm Uganda's reputation more than the rantings of this man? And remember, it is Uganda's obligation under domestic and international law to protect the lives of their citizens. Look at what this man says. He says, I tell you that the NUP will be removed and extinguished from our land like a bad dream. This man has no idea of what rights and obligations he, in his position, is supposed to respect. He is completely lawless. He is an outside the law operator in a uniform that is ill-fitting anyone who has any claim to rule of law or democracy. The Ugandans have only themselves to blame for a terrible reputation in the international community that is not being assisted by their attempting to hunt down the winner of the last election, Mr. Wine. But some are... All right. Akatambi ako ngina sura nga ka upload nze njagadde bategeeza butegeeza nti go muna Uganda obanga okyebase abatali banna Uganda ensonga bagitutte ku international level. Kati bwe nkusa muganda nga okuwandiika ebbaluwa kyenjagala okusigira ekifaananyi kikino. 1. Museveni nga balwanyisa Amini making sure nti Amini Museveni nga making sure nti Amini bamusiga ettoome ku international level ate nga bali musigira bwereere. Kati ffe twagala kulabisa Museveni ku international level mu Africa, mu Europe, Bungereza, Canada, America, mu Asia, buli wamu ensi zibe nga zimanyi nti Uganda tuli buki, tuli bubi. Nti tugenda okukola ekintu kyonna ekigenda okukolebwa nga tewali muntu agenda kunenya abantu beeyambudde kugenda kulwanyisa Museveni mu ngeri yonna esoboka. Ebiga bimagamba bulijjo ekigambo kya dynasty 50 year to master dynasty. Ono omuzungu akyogedde. Ono international lawyer ate lobbyist. Bamuyita Robert Amsterdam, international lawyer. Afollowing the politics wa Uganda emyaka mingi.
wabula ndabye nga akaddiyemu manyi baba zungu olw'omula emyaka 5 bwegiti ng'ayisa amadinisa olw'embeera zaabwe naye nga ayinza okuba bwe batyo bakaddi wamangu naye nga kati yakaddi kati gomvubuka ali eyo ensi yo bagitwala bakozizza mbiboozibozi ebyekisiru bulikuba bakuwa emitwalo 10 kakadde osiruwala ensi ogiteeka lwaki bakusasula ssente so mutegedde mbage bande muwandika amabaluwa mukole biki mulina okukola buli kimu kati olwaleero njala kuyita wano mukulu njala kuyita no mukulu Masembe abeko kyatuga mu dakiika then pitomula kuba n'abantu babiri baagala tuwa information then tulabe ki ekiddako bulidde 1 minute alright kamunoonyeeko ndabe kyatugamba sebo nkulamusizaako wansabye kuwa eddakiika 15 obeeko ensonga z'oga bannayuganda kuba n'omulala ku layini alindiridde akazindalo kaako bannayuganda babuulire tugende mu maaso osobola okukozesa eddakiika 2 mu bwangu bwazo kale sebo bannayuganda mbalamukizaako mwenna gye muli era mbebaza nnyo okusigala nga wadde tuli mu kiyongobero ekyokubba victoria yaffe naye temunaba mu pulezidenti waffe ekyo kyo nkikkiriza era ne pulezidenti waffe wadde ali mu dduka that is necessary for the time era alina ekigendererwa lwaki yasalawo okudda ku saidi eyo kubanga alabikako gye tuli okutugumya kuba ku byatugamba osigino zayisaawo abazitegeera tuzitegeera abatazitegeera mujja kuzitegeera with time those things obutamala nnyo obudde ng'egyolina akaseera katono bannange ugandans tukozesa omukisa guno nga akatengo kakyali mu state house nga omusajja state house biri eye Rwanda n'eye Uganda zirimu akatengo kubanga bakolagana okubba eggwanga lyaffe tetulwanirira tulekera okuwuliriza bano abasajja abasasula ssente babbajjo abagenda ku radio ne boogera ebitakwatagana against Bobi Wine deflate our faith tusobola okudeliva ensi yaffe tetuwuliriza abantu bwe batyo gavumenti etadde ssente nnyingi nnyo mu bantu abo ogenda okudeflatinga faith mu bantu abakkiririza mu Kyagulanyi. Let's not listen to them, let's disown them, let's stay focused ku chief president waffe kyapushinga. Kakati ekyokubiri njagadde okwebaza abannayuganda abali mu diaspora mu America mu Europe mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo South Africa okwekalakaasa naye kyenjala okuyisaawo kiri bwe kiti ekisookera ddala nga sinaba kwerabira abali mu America Washington DC ngenda kubasaba mu staging the biggest massive protest against omukazi gwe bayita Paula White. Omukazi oyo Paula White Kane omukazi oyo spiritual father wa Donald Trump. Paula White gwe bayitiramu through Pastor Kayanja ogenda conveying messages ewa Donald Trump obutatakinga Uganda. Damu statement y'abantu bajule bulungi nnyo. Damu statement y'ojule bulungi nnyo. Kanjiddemu. Nsaba abannayuganda abali mu Washington DC okustaging a massive protest. Kulumba omukyala gwe bayita Paula White Kane musobola n'okumugugolirako mukyala muzungu ali around 50 something years. Omukyala oyo Museveni ayitiramu Pastor Kayanja okutuuka ku mukyala oyo n'okuconveying a message okutuuka wa Pastor wa Donald Trump. Omukyala oyo wanjiri abuulira njiri naye spiritual father wa mu State House ku Donald Trump yamusabisa yasabisa naki bamukozesa okugenda okuconvincinga Donald Trump nti Uganda eri bulungi ne transition eri bulungi. Tulina okutuukirira omukyala Donald Trump bw'anaakiraba nga protest eyitayo Paula White bweneeraba ekyo ajja kubeera skeptical omukyala oyo byamugamba era bingi bijja kukyuka. Mbeegayiridde abannayuganda
twatakinga omukyalo oyo. She is one of the biggest problems to our success on Uganda okubeera delivered. Ekyokubiri, temuggwamu maanyi. Tetukola strategic partnerships with people abasobola okutuyamba okugyako Museveni oyo. Wategedde nti akalulu tekagenda kugyako Museveni. Negotiations with Museveni is a liar. If he's a liar, that's what he is. It's not going to change. Museveni yajja kubba kutta na kuzikiriza. That's what he is. Omuntu enagamba nti mu negotiating mutuule muteesene Museveni oyo omanya nti ayagala Kyagulanyi aveeyo mukwate bamusibe bamudde or anything. If our president comes out and faces these people, they're going to kill him. Because first of all, Trump abawadde 10-day ultimatum okuva DRC. Abagambye okuva Goma, Kivu ne Bukavu eyo DRC. Kakati Kagame kyakoze kwe kugenda mu kifo bakiyita Uvira territory eri mu Eastern DRC. Batandise okuluutinga babba mamotoka babba mabanka babba biki batwala Rwanda. Ekyo Uvira kiri next to DRC bamanyi nti kaweddemu. Kakati abalina access ku president we Congo tumwetaaga mu kino. But President wa Congo are taking over Eastern DRC and American gundi nayo esembedde twetaga country etuli okumpi egenda okutuyamba okusecuringa our victory from this man Museveni, except Kenya. Kubanga Ruto naye yakola Kenya bintu bya Museveni. Nono mukyala we Tanzania, we cannot trust those two. Okay? So Uganda tumanyi muri mu bifo byanjawulo bingi buli omu akola kyakola waali naye oliwo omulaba nga agenzi pushing out White House or any other corridors of power. It is okay. You also go and do what you can do. Don't operate on assumptions that all child get the ogendo kwogera nedda. Nayenga mukimanyi nti Congo tugyetaaga as a strategic partner okusobola okudeliver Uganda. Kubanga Congo nsonga wavu nnyo Kagame ne Museveni bebabyeyo. Abakola babiri fe mukoliriza Kagame tumita stick man abiraabo. Mubimanyi story y'omulweru yasanga omusawo bakutwanga amaaso ga Kagame bamuyitanga Pirato bakutwanga amaaso ga Kagame ng'owedde nga gwoli mufu todda mabega ate ono Museveni ekigambo ekimunyumira okumuyita kwe kitumuyita mu kodi yaffe akasajja okuva nolwekyo tumuyita Museveni wa president mumuyite akasajja ojja kulaba bwavaako atandika okukola ebitakwatagananga buli kyakwatako kiyuka buyulisi mwakosezako statement eyo n'ajogerako a week ago kimuli bubi ekigambo ekyo takyagalira ddala kimunyimba. Museveni w'omulabye ayise Anita Among interclosed meeting nga bali ku farm buli w'omulaba nga alina ne a leader oba state person ava mu nsi ndala azze Uganda nga bali in a sort of an isolated place nga farm. Omanya ali under the biggest pressure to make a big decision. Ali ku pressure ya kuta power wanga akimanyi. Tuvalaba yese Anita Mongi n'amugamba tota power. Tota power to Muganda power. Oyo mukazi is a very big problem to our country. Naye Anita Mongi yerabidde. Those things bamuwa a few billions to enrich herself. But tulwanirira ggwanga lyaffe na mineral resources omusajja zawadde China na Russia. Mineral resources zigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okulakulanya ensi yaffe. Tuli mu kubano ba Anita Mongi bajjo abafuna 200 billions ne balowooza nti the world has ended. Era kikyamu nnyo. Bannange mwe mutudde awaka muganya okuvaayo naye ensonga eri bwe. Abaana b'omu centre abasinga babasibye mu prisons around. Kubanga nze mbadde bansibyeko omwaka oguwedde era nakiraba ekyo Mukama yantwalayo eyo ndowooza kubaako kyenjigako ne kyendamu. Museveni yansiba ne banne ne system enfu eruzira ne bansibirako naawe kawempe ku poliisi awo n'embuya barracks wano ku byobululu bwa electoral commission. Naye kinyawo baga kiriwo ekiti bakwata abaana ne babatwala mu police stations ezo nabano badde bayoola. Osubayo leero following day bakutwala mu biometric fingerprint system gye bayina egenda okudentinga image yo worldwide. Bakikola ku baana Baganda selectively abaana abanyankole n'abanyarwanda babajjamu tebatwala mu biometrics ezo. Ekyuma ekyo kiri Kawempe, ekyuma ekyo kiri ku region centers, kiri Natete ku poliisi, ekyuma ekyo kiri Kajjansi ne poliisi ezo ne poliisi ezeetoolodde naye profiling baana Baganda basoga bakyoli bebatwala mu biometrics ezo
obanga bakupatako police nekutwala nekujjako ekinku mu ebyo bibiometrics byabwe ebyo manya nti your chances of going to Europe and working out of the country are a bit minimum. You may struggle a bit. So abazadde muwagira Bobi Wine mumuwagidde muvuddeyo n'emikwano gy'ebirala netulwana ntulwangula akalulu tuli ku last phase of this. Let's not give up. First of all abaana baffe bawamaze Linda mukatono ngojjeko system ya international police ne police ya Uganda nayo system yaabwe ngekola nga international police ya Interpol. System eyo leta badi integrating abogenda wane kolola okufuna ekipapula ekikutwala okufuluma system eyo ekulaga kumabua system eyo ekulaga nti kati gwe oli mwezi wa misango niba obanga ofunye omulimu mu kitongole nga kyagala kutwala bakukutira byabutakwatagana nze nagenda ekaweepawo naye mpaka temugenda kuyite emugesirweyo temugenda kundeka mu system eyo and I protested. This is when I called my lawyers and I told them that, you know what, this is a stupid system. It's not even under the law. You're just providing people here. And when I got a noise, you're providing people. I've been here. And when I took them to work, when I sang abana, my makumena kugabira mabana bawamba obuyiza. Nasanga mabana abawamba obuyiza. Buli wamu ebantadde badde ko ne favor ya Katonda. Abaana abo bampa space mu executive ekawoli power. Ngeza ko balwanirira ne police yatyanze oyo omusajja gobeka nanuka ne police station omunyarwanda ali awe kawe pa omusajja muzibu nnyo n'oyo omunyarwanda police station ali Rwandegea bazibu nnyo babbi ate bazibatta abaana Abaganda akutumya amaaso n'agamba Good Uganda is a dead one akasavinga gwanga what akutumya amaaso n'agamba nti Good Uganda is a dead one kyokka asavinga gwanga namugamba nze ngenda kutwala mu kooti ngenda kusiba ndi wano ndi maaso go oba besasiri nkube ojja kumanya nti otadde enjovu mu kaveera ne bantya. They are contacted a few lawyers. They bantya when the lawyers wrote them and tried to drag them to court over unlawful arrest. But Nigerians don't know their rights. Comment section inge responding ku issue ya fingerprints. Egamba nti bituufu n'ekirala oli bakikola. Mwana kubateka mu system eyo tugenda byerezinga buli mwana kubateka mu system eyo kisimu tugenda byerezinga temutulaka ugamba nti no Bobi Wine tumulekere kino tasobola kirwa naye ka. It is you and me to combine effort and eject this thief from State House. And but first of all, they lack strategy and they lack feasible policies to steer our country into greatness. They don't have that. All they can do is to work with Chinese and Indians to rob the country. The minimum offices on a banana musomesa abana go quarter school fees no somesa abana no mtu wa university mumanyanje minimum jonna 90% give you by bantu ba Rwanda nze mbadde nkola tech sales. I move into every both public and private sector companies. I know this is happening. N'otuka ku musajja n'agamba kize Masembe tamanyi Luganda but he's a division head mu bank n'oluganda kalumanyi n'agamba nze Masembe tusomesa abaana future yabwe bagitutte tebatutte kutwaza future naye babasiba kyokoze oguze boda ovuge boda bakitwala ku polisi wayita polisi bbiri ne bagyeguza wayizawo emyezi ng'esatu ne bagyeguza boda z'abaana abapoliisi abo nali awo Wandegea nga boda ziri awo nnyingi nnyo. Omupoliisi n'awa munne emitwalo 5 mbukingira boda eri gye n'agambe bakikwate bakiteeke mumanyagano bagenda jimpa muginkwatire eyo boda. Yes, these things are happening and people are not talking about them. Omwana ali ku boda ya looni aba atunze ettaka kibanja somewhere aze akole seta alabira mukyawe ne famire ye mugikutte boda mukitutte ku polisi mugikumeewo for 2-3 months 90 days ziweddeko mugyeguziza. Many of the borders in the city are owned by police people and they are making for them money. Ugandans ntulaba kutuula muna basajja batufunde emyaka 5 ensi yaffe bagitutte bagijjeyo bagitutte naye tetugwamu maanyi. Abali mu America mukozi ogwammwe abali mu Europe mukozi ogwammwe abali e Bungereza wayo ne Canada mukozi omulimu bushinga protest temussa muliro temussa wansi abali ku White House tugende n'ebipande bya Paula White oyo omukazi Paula White King omukazi oyo kizibu nnyo yeegasa ne Pastor Kayanja nze ndi musajja mukkiriza yafa Pastor Kayanja mukwano gwange. How can you see a country go down the drain and then you sit back and stand on the pulpit and support a man who is rotting, who is stealing the country? Even 40 years are unspeakable.
and such power. Kayanja. Naimira masu nawagero musajja Museveni. Ngakimanyi kyakola kikyamu. Ngakimanyi kyakola kikyamu. Atumalamu amaanyi n'okukiriza kwafe akutumalamu okugenda maaso ga Katonda okumusaba nkulaba omusajja wa Katonda. No munne bwe bagenda juzi wa Bobi Wine. Ebintu bikyamu nnyo bannange sacrifice Bobi Wine gy'akoze mu kirabye. Omusajja ayimiriddewo amidst all sorts of intimidation and blackmail and threats to death. Ne mukyala we sacrifices obulamu bwabwe bulungi. Everything, they've lost everything. Right now as we speak, they've lost everything. They cannot even be in the country with their family. They cannot be in the country. We cannot betray them when they're fighting for us. Even if it's Bobi Wine and it became like Museveni, we will fight him definitely. Museveni thinking that he's going to kill Bobi Wine, then everybody is going to be quiet. No, we are thousands of the like of Bobi Wine that are not going to sit back and then look at you mess up our country. We will not be in every office of power to make sure that Museveni you ejected. We will not be. Right now I'm talking to some people from Congo. Connect us to the big man in Congo to see if they can support us. Those who can talk to the big man in Burkina Faso. Some of the same leaders in Africa, they're the ones we need to work with. In Burkina Faso, in Congo, and a few others that are sane, that have sanity, that have the shame. There are people, abantu nga Kagame, abantu nga Museveni, abataswala, nga bayingiramu unlawful dealings with foreigners who loot the country. First of all, ejje balifunyemu sente nyingi nyegera UPDF. Ate mwe Abannayuganda kambabuulire. Nti bwe bantwala Luzira, nali ne Katikkiro bamuyita Sendawula. Sendawula oyo mba ntuusewo e Luzira nga Katonda. Lindako, hold on. Lindako sebo. Yo Katikkiro w'ekkomera kyogedde Katikkiro w'ekkomera jakula nti Katikkiro w'emmengo, Katikkiro w'ekkomera kyokiddemu. Katikkiro w'ekkomera bamuyita Sendawula akulira e Luzira. Ababadde e Luzira mu kimanyi kye njogerako. Bwe ntuukawo ne ŋŋamba nagenda n'amasuuti, bankwata ndi masuuti, bantwalira masuuti. Ne ntuukayo ne banzigyamu amasuuti ne bampa yunifoomu ebiriko omusaayi ebiriko ki. Ngenda okulaba omusajja nnyindirira mabega nga ntappinga nagamba Katonda, this is not a place for me to be. But again, God I think had taken me there okubaako kyembuli Abannayuganda. Omusajja nantappinga mabega nangamba ssebo nze Sendawula. Naye nkiralwayiza oluvannyuma nti Katikkiro najja nga ngoberera ne batwala munda mu ward 10, bantwala mu ward 10. Mwadi kyali bwe tuukamu ne bannanga ekirungi nsala nnyo akawala akaseera na mbiri ku mutwe. Bannanga ssebo wakayingira wano akajja genda mu kinaabiro naabe. Ekitabo ky'okugamba okugendamu. Jesus of Nazareth. You men are so bad. Demukoze abaana b'omu Central. You are so bad. You're filthy. Omukodomi wa Museveni yagamba mbu our children be like princes and queens. Abaana batwala mu 90% abaana ba mu Central. Basoga Baganda, Bagisituba, Bacyoli baki. Bwe ntuuka wali nentunga nga sinawe nsobola kulinnya. Ngenda okulaba omusajja nkola emabega ng'ampa uniform eziri ironed, eziri clean. Ng'abagamba awo ba RP nti olwo bw'amala okunaaba mumuleete mu high command. Nengenda mu high command. Ntuuka mu high command nga bantegekeddeawo katyayi k'amatabi ki n'omugaati nasulera mu high command. Naye ennaku ze namalayo ebbiri. Abaana nga 10 buli omu ng'ajja antuukirira. Naye nyambala uniform yemu nabo. Of course at that time sibuna tebandaba nga ndi masuuti. Buli omu ajja akubuulira ekizibu kye ekyamwetesa ekkomera nga amateeka gagayamye okukola mu ggwanga. Nga abaana babasibira bwe bati. Abaana tebalina misango. Waliyo abaana bavundira mu makomera. Tebabayita omwana abeera mu kkomera myaka 3 tebamuyita nga nakola mu kkooti. Kyokka obulamuzi buli awo mu makooti gonna ag'enjawulo buli ssente z'abantu tebuyamba Bannayuganda. Bannange Ugandans. Nze nali Luzira ku ssaawa 3 ez'ekiro nga nkirira ku ssimu. Ssaawa 2 muyingira ssaawa 10. Naye nze nkubuulira abasirikale nga bakonkona ku ssaawa ez'ekiro Aron n'avaayo. Abasirikale bonna nze nayogera nabo e Luzira era bali ku sayidi yaffe. Bwe munaavaayo ne musituka abasirikale bagenda kubata. Bali ku sayidi yaffe. Ate bantwala Embuya n'abasirikale b'Embuya bonna nayogera nabo. Nze mbadde nga bombo nga implementinga system zaabwe eza IT. Abasirikale bonna abasinga biggest part bali ku sayidi yaffe. Naye bwe muganye Kagame ne Museveni babagobye Congo bagenda kufiirwa mu M23. Bwe mutandika okulaba ebijambiya mu byalo byammwe mumanya bano bagobye Ekivu, Bukavu, Eastern DRC bagenda bakuteekamu kubanga kati beekwata ku bisubi tebakyatrustinga abasirikale baffe. Naye abasirikale balinze mmwe musituke. Nze olunaku nkyatinga n'abasirikale buli lunaku. Nkyatinga n'abapoliisi bangi. Abapoliisi okuva ku Entebbe road eyo yonna police station zonna, Jinja road yonna police station zonna. Nkyatinga n'abasirikale. WhatsApp yange wenteeko therapy erabibwa abantu basuku mu 5. Ate nga mulimba executives ba banka
managers n'abakiba ani bonna abo babeeramu nabaki ne some of the big people in the army. People respond and say, please talk to your people, give them the right message. When they stand up, we will come and support them. Naye abantu mugenda kusuula mukuteteeke naye muganyo jirya mukuteteeke bali mu ngalo bweti muganyo jirya Museveni ali mukatengo ngomwana Anita Amongi nga yakuta bufuzi efuulaawo Anita afugireko bamukozi bali mukatengo naye n'ekira kinya okuwoni president waffe twafunye intel is that talina kwesiga most of the people on his executive committee waliwo abantu balina okwedistance nga balina kumanya tobola abasirise teboogera abatalina kusembera nnyo waali lwansonga abamu bali mu discussions the government okubeera the weak point okukwata Bobi Wine. Damu statement y'abantu waliwo abantu otolina kukisinkana Bobi Wine abagenda okubeera weak point okukwatirako era abantu abo nze nkimanyi kubamanyi president tuwadde mu lutalo luno abantu abo tebabakwata nko wadde ku kitogi tebabakasukira nako jjinja olina babba oluyi obamanyi. Mr. President, I tell you this because for tufuna information uli nakugamba nti ebima bya biometrics byaganya okuba tebyakola nakugamba gye byava ebya biometrics bya AEC nakugamba results ziganye watu bajja kutusa za kusoma za Bobi Wine nga baziwa hasajja. Yeah, that's what happened. So tunatugamba Mr. President, be careful. We need you. You are our only hope. Abakyala abali abadde bavayo ne mukabira mutabani wa Bobi Wine abavubuka mwenna batabadde ku campaigns mugenda kusituka banaye mulaba Kampala esituse every region erina okusituka bwetusituka. This is what we do. We're not going to ban things and then kill people. That's not our intention. No. What we want to do is to go to government institutions involving M7 those ones we can mess them up because we want to mess up his system. Yes, we have to mess up his system and then reset everything and create something new afresh. But what we see to say, our intention is not to kill people. We don't have such hatred. But police Gudu Muganda is the dead one. But now tebalina mutima interahamwe ezijjudde mu polisi ya Uganda abakulu mu polisi ya Uganda ba interahamwe bava mu Eastern DRC babeeyo Museveni asooka n'abakuumira enakiva refugee camp nga bazenga ba repo yaba training yabayigiriza Oluganda. Luganda is one of the languages they teach them even before they leave Rwanda. When they come in, they have already from offices. You don't have to kumanyira mu nsi yaffe. Otukola kintu kumanyira kakadde mu Uganda tekalina kikamanyi bajjajja bako tebali baawo tebalwanirira nsi yaffe ne kakumanyira ne kakugamba ebintu bitakwatagana. Really, then how do we hand such kind of a rotten country to our children? They're going to be slaves. They're going to make them slaves in our country. People, let's rise up. Let's rise up. Museveni is a legitimate president and Tanabana Grazi war. Not be Manchovola Abachati. Not be. You would be a Jacoba Kutana Kuzikiriza. But I tell you one man, whenever the Quaker president was, whenever the Kumukuma. Whenever Kumukuma Tambula, whenever the Kuma president, yes, yes, sir. Kale, so 2 years on yourself. Paula White mumugende ne bannange mulumbe Paula White mu Washington kale sema mulumbe Paula White bobo osobola okulinya wakanyonyo ku California wa Chicago wa mulinyewo mugende mulumbe Paula White ekizibu kyaffe kyokka kye tulina okutula mu administration ya Trump mutu exposing Paula White tugenda kuba tukutudde olupatidde Museveni mu bufuzi Museveni bamurespondi kale mukama kukume. Alright, oyo muwulidde kati waliwo gwe nnoonya wano oba naakwata essimu oyo omumuwulidde mugambage musituke tutambule mukole buli kimu kamalo mubuuzaano ayubbize tumuvuddeko alabika ali somehow busy kati
waliwo story gye mwawulidde eyokuba nti Museveni bamukwatidde ssente ze eziri mu buwumbi n'obuwumbi ne properties nga America yakikoze n'ensi za Europe. Wabula information yeyo mwagiwuliddeko ko nti ssente zino zibadde zimukolera nnyo. Kati bwe nakuba kampuni ey'omukyalo ly'omuna Kenya nga mudaaki nenkuba ne kampuni endala ng'eri mu Makingi omwo, kampuni ezi zibadde zibba goodi wa Uganda. Kati waliwo kampuni era gy'abadde akozesa nga kampuni eno mwabadde atereka ssente z'empya n'enkadde Waldova ng'era omwami ono amanaginga ne properties bamuyita Alain Gotez ono era ne Rwanda akolayo ki naye alinayo deal. Kati Alain Gotez America yamulondoola dda ne Europe, wabula nga America yali emanyi nti omusajja ono nzaalwa ya Belgium ye era nga ekyomukwatawo ng'emanyi nti ejja kulwanaga ne ba alayi baayo. Kati America n'emulondoola okumanya ono atambuza atya ssente, lwaki alina ssente empya n'enkadde. Ngoba nti ali mu business, ali muki, ali mu gold refinery. Kati oyo Alain Gotez yono oyo kati n'oyo America yafirizinze properties ze ne cash, nenga cash asinga obungi abadde wani, abadde wa Nyando. Kama balagwa mu kifaananyi full picture. Oyo musajja oyo bafirizinze business ze zonna, properties ne bafirizinga ne ssente. America azifirizinze. Lwaki yazifirizinze? Badde bamuteekako mu 16 ndio muteekako Chaya ndooza ne Mossad ng'emulondoola okutuusa lwe baazudde yono wano mu kifaananyi. Yoyo mu kifaananyi yoyo naye abadde mukozi wa Museveni ng'abafulumya goodi wa Uganda ave Mubende ave Congo buli kimu. Kati omwami oyo America yamutambuliddeko n'ekizula nti yabadde alina ssente za Museveni zonna ezisinga obungi z'abadde ajja mu gold na buli kimu. America n'eragira bafirizinga ssente ze na buli kimu. Oluvannyuma lwa America okukizuula nti omwami ono abadde atambulira ku passport ya Uganda nga yeeyita Gettys Allen Ugandan nga kigambibwa yazalibwa 24 ogw'okuna 1965 nga passport number ye eri 007 bw'oyina muganda nga akola mu Ministry of Internal Affairs mugamba akunoonyeze bw'okujja nga baagijjeemu nga passport number eri oba 007 nga yoyo musajja bamuyita Gettys Allen Munnayuganda nga passport ye badde gwako 232 naye America yamukutte oluvannyuma lw'okuzuula nti passport kwabadde atambulira ya Uganda nenga mubadde bamanyi nti baddiringana mudaaki kumbe si mudaaki musajja Museveni yamuwadde passport ya Uganda kwatambulira kwabadde akolera emirimu gye egy'okutambuza gold na buli kimu kyonna kyabadde akozesa okukola ebintu ebyo. Kazo mukitegedde yoyo Museveni bwato alina companies nyingi ezidde mu bugagga bya Uganda bimalawo. Yes yeyo webale binti yeyo passport number bakutta America yakutte buli kimu kyonna properties across the world. They had cash ngali mu millions of dollars ne bazikwata. Era saazi Museveni ali mu kiyongobero economically batandise omuzingako. Jukiro nabadde tamanyiddwa ne kati bamaze mulondoola bazuula passport ye buli kimu alina company gyatambulizamu emmali gyagibaletera ndowooza if not tomorrow gyagiba lunaku lulala company mwabadde atambuliza gold wa Uganda. Kati Museveni alina abantu bangi nnyo abaddukanya abatambuza gold wa Uganda nga strict ye Museveni, Janet, Salimu Sale, Muhoozi, Natasha, Diana, Patience n'abalala nga bali ku mineral resources za Uganda ne ka family ke. Kati gwe njala kubuuza muganda wange
bwetugamba tugenda kulwanyisa Museveni nga tuwadde mineral resources zaffe kikulumira ku luddawa wazigabanako ozifunamu ki ng'ate mpitirivu lwaki tetuziwaayo ne tusobola okulula eggwanga lyaffe nga ne bwaziwaayo okulemeza mu buyinza ngatta abantu ng'ensi esirisi ekyo mukisobola bulungi nnyo kyenvudde mbagambye nti golodi waffe yenna uranium amafuta ga Uganda galina omukutu gumu ogatwala e Tanzania tegadda Museveni alina famire z'abantu e Tanzania abali ku ssente z'omuwa omusolo gwasobola okukwata aba YouTubers buli omu ng'amuwa miliyoni walona baguze motoka zino biliyoni 2 zafulumi era bw'olaba omuntu yenna abadde nga bamuinterviewinga nnyo ku YouTube nga apaakinze motoka yeevuga manya zezo sente gobadde olaba nga atambuza bigere batambulira ku boda nga yaguze motoka manya zezo sente gowulira nga yakyusiza olulimi zezo sente zafulumye nnyingi nnyo biliyoni ezi bazifunye okitegedde kati baganda bangenze mbagamba minno tuziweeyo tunule eggwanga lyaffe by all means bwe bagamba nti baagala kuuma interest za America ne Bungereza zisinga obungi ziri mu security amagye ga UPDF agaliwo oligino gajja kukola interest z'abantu abo kuba nabo kye baagala mineral resources na security naffe tusobola ogikufuna kubanga weeri so tewali afuna byabugagga bya Uganda oyo mubaleetedde waakusatu kati ova companies n'akabamenyera oyo baamukutte America yakutte buli kimu n'ekikwata n'ekizingako Museveni ali mu kuba nduulu naye ate balina kampuni gye baagala okukyusizaamu ebibugagga ebyasigadde CIA ebyenoonya nga balina kampuni eyo eri mu saidize eri mu makindi omwo era nayo makindi baagala giteekamu ebintu bisigadde bina properties America ereme bisika kubifuliizinga ne kampuni eyo njagala kukola ki njagala gibaweereza olunaku lw'enkya kampuni gye baagala okuteekamu ebintu ebyo ebisigadde mu America byetanakwata baagala kukyusiza bintu babiteekeyo nga biri mu mannya gooneera naye nga yo takyasobola kutambula zaba kitegedde bulungi nnyo so bantu abo golanga badde atambuza ebigere nga badde ka interview ngadde bamu interview kati ali mu motoka alina ennyumba mpya bakoze batya sente bazibawadde baalidde biliyoni ezi zafulumye ezo diversion ezimulaba ngaoliavuga nga simanyi Museveni yawamu Kyagulanyi yawangudde biki nabagamba ekyo babavuga livanyisayo kolyo Museveni ayagala legitimacy tumumme legitimacy gy'ayagala kubanga ye yabadde akkiriza Salimu Salira amugamba tetukola bwe tukulettera era mbagamba bazadde mwenna mugendere abaana bammwe mu wiiki esembayo mu February abaana nga bakadde awo March nga atandika mugenda kulaba omuliro ogwaka mu masomero amasomero galimira ebijambya oba bakube live bullet abaana bamuwa primary ebisulo n'aba secondary so mwegendereze nnyo ekyo nkibagambye sente zafulumye banoonya diversion super gye baagala okulonkinga okujjawo ekintu kya okubba akalulu mbagambye mu uploading video zonna buli omanyi nti babba akalulu kaffe mulonkinge mu uploading video ezo nakumala okuloba ano musobola okufuna muzeeyi wange ono nga sirowooza nti kwali taliiko ano kamala okulaba kamukyazeeko olwolumu wano kubanga amanyi history mwendakiika 10 zokka nesirowooza nti ayinza okubanga mukutte offside nga taliiko bulungi nekisimu evuga Sebo oli otya muzeeyi wange kalisi wooli osobola okwogera yenze kennyini sebo nkali sebo nawe gyebaleko kati njagadde leero nkuwa eddakiika 10 zokka abantu babumu ka brief history akaali ku City Square mu kwekalakaasa okwasembayo kwalabikako bannayuganda nga baagala okukyusa obuyinza mivuyo ki egyaliwo baani abaagirimu era baani abatta abantu eddakiika 10 zikumala njagadde leero nkuwa omukisa obulira abantu ebintu ebyo kuba waliwo
Sabo. Network. Network eganye. Egenda maso katandika dakika ziri 10 zokaze nkuwadde zisigaddeyo. Genda maso kuoli sebo. Sebo nkuwulira. ngaba lule omugezi lule Yusufu lule abantu nga bekalakasa nti twagala lule oba tufwe omwami Museveni oyo yatumira ekibinja ekyakuba abantu amasasi awo ku City Square Mundeeba olwo abantu abafira mu Ndeeba location zali big City Square ne Mundeeba n'ekino ekyawano ekyalo 19 mukwano gwange mwenyini yaliwo kubanga yali mukulu abeera eno Kampala yali asula Makinde so omusajja oyo yafira mu enti era safuna na kumuziika yeyanyukuule anje limbaali n'abantu mu 19 tuba tuli ku gundi awo ku City Square ne Museveni yagira mu gundi mu Santana n'ayitawo n'agenda aleeta amagye era yaliko mu kukuba abantu awo ku City Square mu 1980 n'abasiraamu bwe baatira embagala abasiraamu baatira ebushenje baaluka mizikito balikuba baatirewa mugundi omusajja yali wabuvuyo kuva dda pulaani ze omusajja oyo gyomulaba ono yazipulaaninga kuva dda akakati era okusinga n'abantu abakulu abansingako obukulu abaali babigenda kubanga natandika ebyobufuzi okugira ebyobufuzi nga nkyali mwana muto nga nina emyaka 15 nga mbifolwenga bulungi nnyo ebyekenyi nega Uganda kubanga nali mu kibuga wakati wennyini n'abasiraamu bwe baatira egundi saidi y'ebushenyi waliwo abasiraamu bwe baatira ebushenyi eyo era omusajja oyo yaduumira ekibinja ekyagenda okutta abasiraamu ebushenyi mu 1980 oyo mpaya gyolaba oyo omusajja yali wabuvuyo nnyo. So kati gwe toli surprised kubikola bye buli mukola mu Uganda kati essa toli surprised nnyo. Nze bulaku kyenga nze abantu mbagamba n'abavubuka nembagamba banange bino si bipya bino bikadde twabirabalaba dda naye nga abalikuta abantu banange Uganda abaana ba Uganda balikuta abaana baganda bange Allah tutaase naye abasajja balikuta abaana Allah tusaba tutaase banange abaana balikwata abaana babatuka babakola ki tetumanyi kyala kyagenda okuba nange tetumanyi kyekyagwa mu nsi yaffe mu bitundu gye basinza okukwata n'okutta bakwata buli wamu wonna kati juzi omanyize olunaku lwe balondera ku 16 bamaze okulonda 16 nali mu kibuga yensula navayo n'ebigere nenzija mpola nenziga nemuuka nga zirikwata abantu wano abavubuka olaba ku muganzirwaza naye n'avuga baali babiri nembagamba temudduka muyimirire nembagamba temudduka muyimirire nange wakatize ne musajja mukulu ezijja olwa akamuloka akapoliisi akakabira olwo omusajja akavuga akali awo omusajja owekatwe emotoka zaali 2 patwemu yali ekulembedde ng'eri mu maaso ng'akukabwako emabega naye nga balikwata abaana abavubuka awo era abo ababiri nabagamba temudduka muwulidde muyimirire nange wanze kanavayo n'ebigere nenyingira ekibuga bwe ntuuka wano nga ku busaafi wano drone nezijja nezitandika okukwata abaana abavubuka wano buli omu era nga adduka buli era nze sidduka
kwanza nabagamba nti sobola kudduka kubanga nabagamba ddala emikwano gyange nti nze sitoma nze ni bwenfiira wano entiyo nze nagiraba siina kyentoma sina kudduka bwetyo fa era tesidduka bwetyo ebyekisirusiru kubanga bino byonna ffe twabirimu mu kinaana era omusajja ono yakola nnyo okutta abantu mu kinaana ngawo nga bankajja ono omusajja gyolaba ono osegete nenga omusajja ono omusajja wadada na budeere yatunyumiza omusajja ono omugezi wa dada na budeere oba wali omumanyi Nabudeere wamuwulirako yali profesa wadala Nabudeere oyavanga webale ng'akomyewo okuva e Zimbabwe yamuwa emiliyoni 4 n'akomawo wano gwa yali abeera Zimbabwe Nabudeere bw'akomawo wano naga nakola kibuuli kye wali ekisomero kye wali abantu babange bweno kati yali agala kumuwa bwere commissiona n'agamba nze oyo omumanyi sisobola kumukolera ni 1% meka emizeeyo gyo nangimanyi era yeyagaana okukwata naawe akabwayi weyawera Stephen Besa yakabwayi yegenda maaso webale nnyo weyawera akabwayi wadada na Budeere yagaana n'agamba sisobola akola naawe ni Masete Kuya oba wali omuwulira erinnya ndiwulya buwulize Masete Kuya yali minisita wa rehabilitation yali mwana muto muvubuka muto giba Maisani Obote yamuyitanga Maisani yaddukira Kenya bwe yaddukira Kenya